Retomando, Rubens, o Greg vai iniciar a transmissão para o YouTube dentro de 1 minuto. Na verdade, dentro de 10 segundos eu vou dar o start aqui e pediria para você contar mais uns 10, 15 segundos para iniciar sua fala. Daí, a partir de então, todos em silêncio, por gentileza, tá bom? Ok. Vou dar o start agora, 15 segundos. Bom dia, boa tarde aos nossos participantes, bom dia brasileiros, bom dia sul-americanos, latino-americanos, boa tarde para os nossos parceiros árabes, egípcios. Estamos aqui iniciando, eu tenho uma grande honra de iniciar mais um webinar da Câmara, desta feita com o Egito, nosso importantíssimo parceiro comercial. Desde já agradeço a parceria da Embaixada Brasileira no Cairo, da Embaixada do Egito em Brasília, nossos parceiros que já estamos com uma parceria que vem vindo a Expolink, mas que assim, tivemos a honra de assinar um acordo agora no Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, realizado em outubro deste ano. Também nossa parceria com o setor de acordos comerciais do Ministério da Indústria do Egito, através do seu Michael Gamal. Muito obrigado ao Escritório Comercial do Egito em São Paulo, que também aqui nossa parceira e que sempre está nos apoiando. Muito obrigado. A participação aqui, ao nosso adido agrícola do Brasil, na Embaixada do Brasil no Cairo também, ao nosso colega Marcos Pinhon, que vai nos falar de inteligência de mercado, desse mercado tão importante do Brasil, do Mercosul, com o Egito. E muito obrigado ao Tamer Mansur, também nosso secretário-geral. E já iniciando esse importante webinar, eu gostaria de, então, cumprimentando mais uma vez, passar a palavra ao nosso chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil no Cairo, o senhor ministro conselheiro Rubem Mendes de Oliveira, meu quase xará. Muito obrigado pela presença, ministro. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutor Rubens. É realmente uma grande honra, um grande prazer, que já é, como eu mencionava, uma enorme oportunidade de estarmos nos encontrando várias vezes através desse seminário, essa importante iniciativa da Câmara de Comércio Árabe Brasileiro, em cooperação com a Embaixada Brasileira aqui no Cairo e a Embaixada do Egito em Brasília e seus escritórios comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu gostaria, antes de mais nada, de saudar todos os participantes. Sefir Wael Abu Magde, Sbael Reir, é um prazer e uma honra dividir essa programação com Vossa Excelência. É uma honra representar o embaixador Antônio Patriota, que não se encontra aqui no Cairo nessa data, e aproveito para saudar, então, todos os demais colegas, senhora Norra Cian, senhor Haled, nosso amigo interlocutor frequente aqui na Embaixada, o Dr. Michael Gamal, do Ministério da Indústria e Comércio, todos os colegas no Brasil, e também a Marcela, o Tamer e a Tâmara, aí em São Paulo. Eu gostaria só, realmente, nessas palavras iniciais, reiterar, criar aquilo que o embaixador patriota tem falado constantemente
nas suas reuniões, em contatos com autoridades egípcias e nossos interlocutores locais. O Egito e o Brasil têm uma parceria relevante, importante, tradicional e com enorme potencial de crescimento. Nós temos, basta examinar os números da balança comercial, nós temos um fluxo de comércio que ultrapassa 2 bilhões de dólares anuais. Temos, evidentemente, uma preponderância dos números em favor da economia brasileira, mas nós temos trabalhado também em conjunto, que mostra o nosso interesse em fazer uma parceria realmente que seja positiva para ambos os lados, com grande apoio, por exemplo, da agilância agrícola aqui na Embaixada. Temos trabalhado incessantemente para abrir mercados no Brasil para os produtores egípcios. E nesse último ano, que exemplos de sucesso são a liberação do comércio de frutas cítricas, de alho e de uvas. Obviamente, eu vejo pela programação que nós teremos no nosso encontro de hoje uma preponderância de discussão sobre fertilizantes. Esse outro aspecto que eu gostaria de aproveitar para ressaltar, essa parceria comercial entre o Brasil e o Egito, ela é também um exemplo de segurança alimentar. O Brasil é um grande importador de adubos provenientes do Egito, que, por sua vez, são utilizados na promoção do agronegócio brasileiro. Se o Brasil pode ser um grande exportador de commodities agrícolas, deve-se isso, em grande parte, a capacidade de nós utilizarmos, por exemplo, fertilizantes do Egito para aumentar a nossa produção. Mas eu gostaria simplesmente de aproveitar outros pontos que serão destacados ao longo da reunião. O 4º ano que nós começamos de vigência do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Egito, é um exemplo de sucesso entre duas grandes economias, o Egito, uma das principais economias do continente africano e do Oriente Médio, o Egito, que é o nosso primeiro parceiro comercial nesse continente, e tudo o que nós podemos explorar para continuar a mantermos esse crescimento. Mas o comércio não se limita a uma questão, por exemplo, de tarifas. O Acordo de Livre Comércio tem sido muito importante para podermos aumentar a pauta de produtos que chegam em ambos os países com custos menores, mas há vários outros elementos que devem ser levados em consideração. E aí eu ressalto aqui tudo aquilo que está sempre na nossa pauta de discussões com o lado egípcio e que representam demandas dos exportadores brasileiros. O Brasil é um país que procura oferecer todas as facilidades de comércio que possam auxiliar cada vez mais um maior número de empresas a se relacionarem entre si em ambos os países, e por esse motivo gostaríamos de ter sempre essa oportunidade de destacar facilidades de registro de empresas, equivalência de certificados e a eliminação de custos de registros consulares. Então, gostaria simplesmente de ressaltar, já desde saída, a disposição que o Brasil tem de trabalhar em conjunto com o lado egípcio, procurando oferecer maiores oportunidades para nossas empresas e, consequentemente, também para os importadores egípcios. Então, fico por aqui. Por um momento, eu agradeço mais uma vez essa iniciativa e muito sucesso, então, na nossa programação de hoje. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. O senhor levantou pontos importantíssimos que nós vamos ver nesses debates, e o senhor falou do foco em fertilizantes. Eu aproveito a sua deixa para cumprimentar também o senhor Mustafa
Galabi, do Conselho de Exportação de Produtos Químicos e Fertilizantes, que também vai participar dos nossos debates. E gostaria de lembrar que esse webinar está sendo traduzido também do português para o inglês, do inglês para o português, então é só acessar o ícone de línguas que nós temos aí na plataforma. Mas gostaria agora, com grande prazer e honra, de passar a palavra ao nosso embaixador do Egito no Brasil, o senhor Wael Abu Majdi. Muito obrigado pela presença, embaixador, e pela parceria com a Câmara Árabe. A palavra está com o senhor. Thank you very much, dear friend Rubens, the Chamber, everyone at the Chamber working so hard to strengthen the bilateral relations in the areas of trade and commerce and business between the Arab world and Brazil. At the outset, I want to express my gratitude to the Chamber for taking the initiative and organizing this important event. Egypt and Brazil have historically enjoyed a strong and cordial relations and have consistently espoused similar positions in multilateral fora in defense of the interests and priorities of developing countries, including in the area of ensuring free trade. Our relations have certainly come a long way, and our bilateral trade has reached impressive figures. But I believe that no one would disagree that we have not yet reached the level which matches the potential of these two great countries. On the positive side, as has been mentioned by our friend Cesar Telas from the commercial office in Cairo, we've managed to conclude an agreement between Mercosur and Egypt, which is an important tool in facilitating trade between the two sides. Yet, despite the increase in Egyptian exports since its entry into force, it is clear that we are yet to fully take advantage of this agreement. I'm therefore pleased to see that at this webinar, our experts, our practitioners from both sides will have the opportunity to address the progress in implementing this important agreement and to acknowledge the successes, but also importantly, this is an opportunity to identify the challenges we still confront and to exchange views with regard to specific measures that can be taken to take this important partnership to the next level. To this end, allow me to briefly make four general remarks. Number one, the trade balance between the two countries is clearly heavily tilted in favor of Brazilian exports to Egypt due to the large volume of Egyptian imports from the agribusiness sector in Brazil, which accounts alone for approximately 75% of total Brazilian exports to Egypt. This imbalance is unhealthy, and it's something I think we all would like to address. Trade relations between these two large producers and manufacturers and two of the world's largest markets should certainly be standing on more than one single leg. Number two, it's important to identify and address, frankly, the underlying causes for the meager volume of Egyptian exports to Brazil. As they stand, the figures currently revolve around $100 to $200 million annually. This could be caused by production issues in Egypt, bureaucratic issues in Brazil, shipping issues, lack of certain legal agreements between the two parties, perhaps prioritization of neighboring markets in the EU, Africa, and the Arab world by some Egyptian exporters, or also the limited knowledge of the potential and opportunities in Brazil and Latin America, and also the lack of funding from both sides for participation in trade fairs, or any other factors. So I trust that this webinar will consider many of these issues and more, and make perhaps concrete proposals to address them. Thirdly, and related to an earlier remark I made regarding the over-reliance on the agriculture sector, it is important to note that we are pleased with the level of trade in that crucial sector, and indeed wish to see it continue to thrive and grow and prosper. Yet, I think we should at the same time pay equal attention to other sectors which have great potential to benefit both sides. The high-tech sectors in both countries are doing exceptionally well, yet the level of cooperation and exchange of experiences and joint projects is almost non-existent. Medical research and medical equipment and supplies, pharmaceutical production, heavy industry, textiles, infrastructure works, shipping, and much more
are all sectors that are thriving in both countries and thus hold the potential for partnerships and mutual benefit. Fourth and lastly, an overarching point with regard to the overall nature of the trade relations. It appears that it is high time to move beyond the simple, rudimentary form of buying and selling products to the broader realm of actual partnerships and cooperation. We need to address the obstacles that have kept the level of investments so low, for example. We must lay the legal ground to incentivize cooperation in fields such as telecommunications and information technology. We need to seriously explore possibilities of joint manufacturing and of using each other's standing, size, and role in our respective regions as gateways to enter broader markets. To this end, it's well known that Egypt is a member of COMESA, the Common Market for Eastern and Southern Africa, which is a free trade area with 21 member states spanning from Egypt in the north of the continent all the way to Zimbabwe in the south. And hence, joint Egyptian-Brazilian investments and manufacturing in Egypt's industrial and free zones provides unlimited opportunities for Brazilian businesses to widen their reach in the growing African markets. It's also a well-known fact that 1 in every 4 Arabs happens to be an Egyptian. Yes, Egypt is 1/4 of the Arab world, and hence that market alone is invaluable to Brazilian producers and manufacturers, in addition to the proximity to other Arab markets and the ease of access facilitated by the geographical proximity to these markets. And here it's worth mentioning that despite the global economic slowdown as a result of the COVID-19 pandemic, its impact on all sectors of Egyptian economy, we are still projected to be one of only few economies in the world to achieve actual growth, estimated at 3.3% for the year 2020-2021. Likewise, Brazil has successfully weathered the pandemic in relative terms and succeeded, of course, in maintaining food supplies globally, and should be seen as an attractive destination for Egyptian investments and an entry point for Egyptian businesses to the growing Latin America market in the Mercosur zone and beyond. Distinguished participants, these were but a few examples of how to move our trade relation from its current state to a broader level of partnership and cooperation with real added value and job creation benefits for both sides. I'm confident that all the participants here today will shed light on these issues and others and will make useful suggestions as to how best start on the path toward transforming this important relationship between two growing and rapidly advancing economies for the benefits of all concerned. I wish you all a very fruitful and constructive discussion. Thank you very much. Muito obrigado, embaixador. O senhor aponta importantes eixos aí da relação com o Egito, do Brasil com o Egito, e eu inicialmente gostaria de parabenizar o senhor e a todo o povo egípcio por essa vitória nesse ano tão atípico de conquista de crescimento. Sem dúvida, o Egito está mostrando a sua força e o quanto consegue ser uma exceção no nosso mundo atual com essa pandemia, infeliz pandemia que está levando a grande maioria dos países a terem a sua economia retraída nesse ano e o Egito, pelo contrário. Parabéns. E também muito obrigado por apontar essa necessidade das parcerias estratégicas, que sem dúvida é um objetivo do Brasil, também com a relação com o Egito. E essa importância do Egito que o senhor coloca, o Egito como 1/4 dos árabes e de um mercado tão importante, e também como importância dentro do mercado africano. O senhor sabe que nós, da Câmara, estamos ultimando aí a abertura do nosso escritório internacional no Cairo, exatamente por essa importância, por essa influência na região, e também por poder trabalhar mais próximo a esse mercado. Muito obrigado por suas palavras, ela vem de encontro aos objetivos, com certeza,
que o ministro também colocou, que a Câmara tem e que nossos palestrantes vão debater muito bem. Muito obrigado. Eu gostaria agora, então, para dar sequência ao nosso tão importante webinar, passar a coordenação desse webinar para o nosso secretário-geral, Tamer Mansour. Bom dia, bons trabalhos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Sua Excelência Embaixador Wael Abulmag, Sua Excelência Ministro Conselheiro, Sr. Ruben Mendes. Gostaria muito de agradecer pela realização desse evento e não quero perder tempo, vou passar imediatamente para quem organizou esse evento, para quem queria desde o início da chegada dela que esse evento seja realizado. Então, eu passarei a palavra ao chefe do escritório comercial do Egito aqui em São Paulo, para a senhorita Noha Siam. Bom dia, senhorita Noha. Thank you very much, Mr. Taylor. Your Excellencies, ladies and gentlemen, first let me express my sincere appreciation and gratitude for being here today. It gives me a great pleasure to be with you in this occasion. Together, the Egyptian Commercial Office and the Brazilian Arab Chamber of Commerce have worked so hard for the last few weeks to bring to you this webinar. And for that, I would like to thank Mr. Ruben Hanoun and Mr. Tamer Mansour and all the team of the Chamber for the support and cooperation in organizing this event. I'm here today together with distinguished speakers and panelists in the business sector to discuss the existing opportunities for a new era of cooperation of our two countries. We believe that our task as government officials is to encourage business to create value by providing the necessary tools for them to work in competitive and transparent business environment. I would like here to be very precise and not to take a lot of time, so I will discuss two issues. The Mercosur trade agreement in a glimpse. The agreement came into force in September 1st, 2017, and divided into four main categories, A, B, C, and D. Category A is totally exempted upon entry into force, and category B is now totally liberalized since 1st of September of this year. By now, tariffs on category C are cut by 50%, and tariffs on category D are cut by 40%. It's worth mentioning that Egypt has free trade agreements with 77 countries, making Egypt an attractive partner for joint ventures between Brazilian and Egyptian companies. And it's exactly what Mr. Ambassador Wael Abulmag emphasized, that it's a great opportunity for partnership to work together, Brazilian companies and Egyptian companies, for accessing new markets. Especially that His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi announced on the 7th of July in 2019 the Continental Free Trade Agreement entry into force between the African countries, where there will be many advantages and benefits expected to be achieved, especially in the flow of trading goods and services between the African. Eu acho que a senhorita Noha caiu a linha. Vamos dando andamento e quando a senhorita Noha retorna, daremos a palavra para ela. Então, passarei agora a palavra para o presidente da Expolink, uma das entidades mais importantes e agregadora e que ajuda bastante nas relações das exportações egípcias para o mundo inteiro e agora, especialmente para o Brasil. Passarei agora a palavra para o senhor Khalid El-Mikati. Bom dia, senhor Khalid. Boa tarde. Good afternoon, gentlemen. I would like to, of course, thank Mr. Ruben Hanoun, as well as Mr. Tamer Mansour for giving us this opportunity and organizing such a fantastic webinar.
to get us closer together in achieving our targets. But also, I would like to welcome His Excellency, Mr. Ambassador Wael. And I've heard also the talk of His Excellency, Minister Caesar. I mean, for us, Egyptian side, and Expo precisely, it's a great opportunity to be a member, first of all, on the Brazilian Arab Chamber of Commerce. I mean, this Mercosur bloc is the 4th largest economical bloc in the world. And of course, Brazil is one of our most important partners that we would like and look forward to enhance our bilateral trade. And as His Excellency Ambassador Wael said, of course, the trade balance between us is in the favor of Brazil, more than 70%, and we'd like to work on that part to be at least equal on both sides and enhance the 3 billion or more to be doubled in the coming years, 3 or 4 years at least, if not less, to double that. If I will take from where Minister Caesar has mentioned, is that we need to know how to keep on growing the growth of the economy between us. One of the most important sectors, which is agriculture, of course, and that's why around 70% of our exports to Brazil is chemicals, having one of the most important products, which is the fertilizers. But I will take it from another perspective, is that we can go together with the Brazilian agriculture companies to Africa. Africa is in need of agricultural development, of land reclamation, and basically in commodities. Brazil is advanced in the growing of different types of commodities, especially corn, maize, wheat, barley, and that's what the African countries need. We, as from the Egyptian side, already started to go through our companies and our members to develop agriculture projects over there. We did in Cameroon, we're going to do in Uganda, we're looking forward to do it also in Kenya on a large scale together with the government over there. Again, there's the issue and the challenge of the finance, but there is different funds that is available similar to Badia, Arab funds that are willing to finance the African countries to receive the agricultural development. So that's a very important sector that we can work together on developing. We can export the agricultural machinery from here. We can, as His Excellency said, work on doing some industrial investment together. So some Brazilian companies who are in agricultural equipment can come and assemble together with us in Egypt. And from Egypt, we can go together in our agricultural development in Africa and sell the product there. Fertilizers, we're already exporting to Africa, seeds and everything. But also we can send our engineers, our farmers, whether from Egypt and from Brazil, to work with the Africans. And that's a very important thing the Africans will also appreciate, is hand in hand, we work to develop what is the basic necessity is food. So that's one of the important sectors I see that we can work together. If I would go on to the second point in my discussion, which is a very important point raised by His Excellency Ambassador Wael, is the untapped opportunities. And this is where the edge of Expo comes in. We work on defining the untapped opportunities in both countries. For example, if I would take the agriculture again sector as an example, we will determine based on the seasonality production of our products and the seasonality of the Brazilian imports, and we will match them. So that's again defining an untapped opportunity on matching seasonality in exports towards imports, and the vice versa, of course, from the Brazilian side to the Egyptian side. So we work on win-win, serving both sides. Similarly, we'll do this on the rest of the sectors. I mean, we have just narrowed some sectors that we see are a lot of opportunities to grow.
is on the food, processed food, of course, on the building material, and on some of the home appliances, the electrical or the engineering sector, which is one of the big sectors that Brazil is importing from the world. So again, already in our home appliances sector, for example, has been already assembling factories in Africa. There's about 6 countries in Africa that our engineering sector has went and established assembling factories over there and are selling quietly very good in the African market. So that's another part that we can work together on it. Developing investment opportunities, yes, definitely we can work on developing the investment opportunities in, again, Africa, in Egypt, and matching the Brazilian businessman with the local Egyptian businessman. Medical sector is, again, very important, as His Excellency has said. We have around 250 Egyptian companies manufacturing medical supplies and medical disposals. We are even selling to Europe, to Germany, to Russia, and we have started now in Africa. So that's another sector that we can work together. Of course, we need to enhance our exports of the medical supplies and equipments to disposals to Brazil, and we have very high, good quality that is appreciated by the European countries and as per the Europe norms. So the quality is there. Another sector that is growing, and again, I'm referring again to His Excellency, the high-tech sector. This is also developing very well, but also the pharmaceuticals. I mean, one of our members and on board with Expoliink is the pharmaceutical Egyptian company called Farco. Farco is the largest Egyptian 100% pharmaceutical company, and they're exporting to several countries, several regions across the world. Definitely, we would like to see their products in the Brazilian market. Of course, there's the challenge of the registration of the medicine and the procedures that we have to go through. So that's something that both sides we have to work on, as well as the vice versa. I mean, there's Farco is one of the main pharmaceutical companies that worked on the cure for hepatitis C, and the government has adopted this medicine, and we have now cured more than 5 million Egyptians from that disease. But we have also checked around 70 million of the Egyptians from that disease. And thanks to God, it's at 1,000th of the cost of the American medicine. And now we are going to Africa. Our president graciously has set a plan, 1 million free treatment to the African citizens, and Farco is proceeding with this. So that's another sector that we can work together on, whether in Brazil or in the Mercosur countries, Uruguay, Paraguay, and Argentina, and as well, if there's the counterpart in Brazil, and they can go with us together to Africa, that would be great, because the plan of Farco, for example, they are having to establish 1,000 polyclinics across the African country. We have already one that has been established in Burundi. And when I talk about polyclinics, there's a small clinic with 50 beds. It's for what we call the one-day surgery. But also we have a pharmacy beside it. So they have started in Burundi. We're going to establish another one in Congo. We're looking at South Africa. So Farco establishes the polyclinic, and we assist them in helping them to export our medical supplies and medical disposals to these polyclinics. So in a synergetic way, we work together. Again, this is an open door and a gateway to the Brazilian companies that are in the medical sectors for medical supplies and medical disposals that can come in and jointly work with the Egyptians here in our market, and then together they can export to the African market. So that's
one of the main sectors that we see a potential growth in it. Just not to take much of your time, we have finished in ExpoLink what we call a global mapping for the whole world, identifying the countries and the markets where we should go with our products. And accordingly, we have also finished just last week the sectorial mapping, which will definitely tell us which market, which sector to be going there, identifying who is our competitors, and what is the market share for each one, what is our competitive edge in a product, what is the competitive edge, and accordingly it makes easier the life for our members. Another service that we have started 1 month ago, together with the American University of Cairo, is that we are training manufacturers who are non-exporters how to become exporters, so as to increase the base and the number of exporters in Egypt, because only or less than 10% of our Egyptian manufacturers are exporters. Of course, it's a very trivial number, and then we have to enhance on that. So we are taking part, and we have started the program. The program is 1 month of consecutive online courses 3 times a week, and then followed by 1 month of webinars from different professors and practitioners on what is the reality of markets and how to go there. We are together with our Ministry of Foreign Affairs, the head of the African Agency for Development, is we are going to work on having an African program for the export incubator program to train African companies on how to export also. So that's working on a win-win. So we are also working on helping and developing and doing capacity building to African companies where to go. This also we can share with the Brazilian side. We are ready to do, of course, share that. So we also, just before I leave, I'll add something else, that by early next year, the end of January, we will have our platform ready. This platform will be serving all our members, which are nearly more than 2,500, on where to go, having them connected directly with our base of buyers that we have. We have on our database close to 1,500 buyers from different parts of the world. So bringing them together on our platform, conducting the online B2B, having virtual exhibitions also being organized. We had just mid of November last month, Destination Africa, which is one of our strong exhibitions. We used to do physically, of course, but because of Corona, we're doing it virtually now. We have another one next February, which is called Aggregate, and I'm inviting the Brazilian side for their members who are interested in the agriculture sector to be please present in that virtual exhibition, because also it helps them to go to Africa with their products through Egypt. I mean, we had a meeting 2 days ago with a Saudi part. They will export to us their dates in big 50-kilogram bags. We will repack them in Egypt, and from Egypt we will export it to the COMESA. By this, they are getting the utilization of the COMESA agreement that is between Egypt and the eastern part of the African countries. So the same we can do in certain products that we agree on based on the opportunities that lies there, is that it gets packed in Egypt, re-exported to Brazil, and it gives it the origin of Egyptian and utilizing the COMESA agreement. But we know that sometime next year, inshallah, there will be the AFTA, the African Free Trade Agreement, hopefully will come into action, and we all look forward. So that means Africa as a continent will be all free trade among the African countries by enhancing thus the intertrade among the African countries, which is only 15% from the whole trade of Africa that's doing with the rest of the world.
So that's another opportunity that we can work on, and a gateway that and a strategy that we can discuss to build together. I think I've taken much of your time. I'd just leave it here, but I'd love again to thank Mr. Ruben Hanoun and Mr. Taman Mansour for this great opportunity. And I hope that we can come closer in identifying the certain sectors that we should start with in developing them, having success stories being achieved, thus then going to the rest of the sectors, which makes people more and more encouraged to come in and follow our combined and agreed plan forward. Thank you very much, gentlemen. Thank you, Mr. Khalid. Bastante coisas para a gente debater, mas gostaria só de chamar a atenção do acordo que nós assinamos durante o Fórum Econômico Brasil, Países Árabes, com a Expo Link. Esse acordo ele vai permitir bastante conexão e vai nos interferir bastante em relação a encorajar cada dia mais as exportações egípcias para o Brasil e para os países que fazem parte do Mercosul. Também gostaria de frisar bastante a questão da plataforma que o senhor Khalid falou. Acredito que nós podemos realizar algumas integrações dentro dessa plataforma, realizar algum evento em conjunto, talvez antes que o mundo voltar presencialmente. Eu estava observando aqui, recebendo bastante notícias positivas, se Deus quiser, que tem bastante países que começam a vacinar com massa. Então, quem sabe que a gente não realiza a próxima feira virtual e também presencial, para que possamos visitar Egito mais uma vez e tirar proveito das coisas maravilhosas que Egito tem. Muito obrigado, senhor Khalid. Voltando mais uma vez para a senhorita Noha, chefe escritório But I'd comercial. love to visit Brazil, inshallah. You are always welcome, Your Excellency. You are always welcome. Senhora Noha, podemos retomar? Thank you very much, and sorry for the technical problem. I think I didn't say much. I was just tapping upon the trade agreement between Egypt and Mercure. As you know, 4 years now, 2 lists are totally exempted. A and B, C is 50%, and D is 40%. And it's worth mentioning that Egypt has free trade agreement with 77 countries, making Egypt an attractive partner for joint ventures between Brazilian and Egyptian companies, which, as all the speakers mentioned, it's very important for us to find the partnerships and go through third countries, especially that His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi announced in July 2019, the Continental Free Trade Agreement entry into force between the African countries, where there will be many advantages and benefits expected to be achieved, especially in the flow of trading goods and services between the African countries after tariff liberalization. Adding to that, the value-added change improvement between the countries of the continent, all of which will open new markets for the Egyptian experts to access a huge market comprising the GDP of $2,600 billion and around 1.2 billion consumers. Tapping on the new opportunities, I would like to bring to your attention the opportunities in the chemicals and fertilizer sectors. The chemical sectors in Brazil is unique due to the strengths in areas such as renewable chemicals, agrochemicals, and cosmetics. Brazil is the second largest producer of ethanol fuels after the US, and its chemical industry is the 8th biggest in the world. Yet, the Brazilian demand in chemicals and especially fertilizers is huge, leaving a window of great opportunities for Egyptian exports and for cooperation. Egypt's exports of fertilizers reached $1.3 billion in 2019. Yet, its exports to Brazil is only $120 million for the same year. However, 7 out of top 10 potential Egyptian exports to Brazil are in the sector of chemicals and fertilizers.
and with benefits of the trade agreement applied, tariffs on these products varies between 0 and 14%. The products with greatest export potential from Egypt to Brazil are urea, superphosphates, and sodium hydroxide. And only in one product, which is urea, there are potential exports of value $89.3 million US. Also, there is another option and potential for Egyptian exports in potassium chloride for use of fertilizers. In that context, I do believe in the relative importance of holding future conferences and B2B sessions to open new economic channels on both governmental and business levels between our countries, aiming at fostering our mutual trade and investment relations. I believe that there are many opportunities to enhance our bilateral relations, and I would like to invite the Egyptian and Brazilian companies to take advantage of these opportunities, as Egypt can be the gateway for the Brazilian products to penetrate new markets. And finally, I would like to say that the new era of international trade is not only focusing on increasing exports, but on long-term partnerships that allow all parties to grow, bringing their strengths and diverse expertise to innovate. Thank you very much. And I'm very sorry again for the technical problems. Thank you. Acho que nós tivemos alguns problema técnico com o senhor Tamer, então eu vou dar uma pequena continuidade aqui. Bom, agora eu gostaria de chamar o senhor César para dar continuidade, por favor. Sou eu? Bom dia. Queria dar bom dia para todos os colegas brasileiros, bom dia para os colegas egípcios. Acho que teve uma alteração na ordem, né? Na sequência, eu acho que era o senhor Michael Gamal. Desculpa, César, então foi um erro meu. Desculpa, vamos. Sem problema. Vou chamar o Michael, então. Michael, por favor, desculpa. Thank you, Fernanda, for this. It's okay for me, Mr. Caesar, if you wanted to speak. It's okay, not a matter. First, allow me to thank the Arab Brazilian Chamber of Commerce and our Egyptian embassy in Brasilia, His Excellency Ambassador Wael Abul Magd, for cooperation and having this webinar. This is very important for us. Webinar, we are going just to discuss some issues. I think at the beginning that His Excellency Mr. Ambassador Wael have summarized all the pillars between Egypt and Brazil. So now I'm just going to explain the trade between Egypt and Brazil in figures, okay? Allow me to have this presentation about the Egyptian Free Trade Agreement. Okay, the content of this presentation consists of main three issues. The first one, the Egyptian economic indicator, to know more about Egyptian economy and who we are. Second, we will discuss a bit the trade between Egypt and Mercosur, FTA, how could this agreement benefits both sides, Egypt and Mercosur countries. And then we will go in depth about the potential exports between Egypt and Brazil. Here is the location of Egypt, that we are in the heart of the world. So this is why
we have to tie with the world, with countries, as my colleague Noah mentioned, that we have free trade agreement with about 77 countries. So the Egyptian market is not only 100 million consumers. Now we are more than 2 billion of consumers according to the FTA that Egypt has. This is some indicators about Egyptian GDP and per capita and labor force. But this slide is very important for me. This is indicating the lowing in employment rate. We were to more than 12%. Now we are about 7.8% as an employment rate, and according as also the FDI flows increased from 4.1 billion in 2015. Now we are more than 8 billion in 2017, and I think in 2019 we are more, and in 2020 maybe, according to COVID-19, it's a little bit similar to 2019. This is the Egyptian trade with the world. I believe that we have a trade deficit with the world, but what I am very happy about that is that our exports is increasingly and the imports is decreasing. So this is a very important indicator that Egypt is a growing industry, a growing country. We are using the facilities to increase the investments. So our industries in Egypt are producing more products and goods. So we are lowering our imports by the Egyptian goods. Secondly, I will go to short to the Egyptian Mercosur Free Trade Agreement. As my colleague Noah mentioned, that we signed this agreement since 2010 and get into force in 2017. This is the trade flow between Egypt and Mercosur countries. We can notice that the Egyptian exports increased from 180 million in 2014, and now we are about 314 million in 2019. Again, the Egyptian imports from Mercosur countries also increased from 3.6 billion in 2014. Now we are about 4 billion in 2019. Okay, here about the trade between Egypt and Mercosur countries divided by countries. Here we can find that Brazil have about 60% of Egyptian export to Mercosur. This is why we focused on Brazil and how could we benefit in win-win situation on one basis between Egypt and Brazil. How could we benefit both sides from this agreement? And this clarified the trade between Egypt and or exports between Egypt and Mercosur countries. You can find that after the agreement, the Egyptian exports increased with Brazil till 2018, and in 2019 there is a little bit decrease in trade, while the trade between Egypt and Argentina is increasingly, between Paraguay increasingly, while with Uruguay a little bit same situation with Brazil. Also, the exports from Egypt to Brazil, we can see that about 90% of Egyptian exports to Brazil is industrial products, while about 20% of Egyptian exports is only agricultural products, and we will clarify this later why our exports from industrial products are more than our exports from agricultural products. For imports from Egypt and Mercosur, again, Brazil have about 70% of Egyptian imports from Uruguay, so from Mercosur content. So this is why the Egyptian-Brazil relation should be more tying and more dynamic than we have today. If we clarify or if we analyze the trade between our imports from Mercosur countries to Egypt, we will find that more than 80% from Egyptian imports from Mercosur countries in agricultural products, while only 16 or 16.8% of our imports from Mercosur is just industrial products. This is the current situation and current trade flow as a figures between Egypt and Mercosur countries. So let's go in depth about our bilateral trade relation between Egypt and Brazil. How could both sides benefit from FTA between Egypt and Mercosur? This is the third part. As my colleague mentioned, Noah mentioned that when we started to negotiate on this agreement, we divided the products that we traded between Egypt and Mercosur into 5 categories or 5 lists.
The first list is fully exempt from the tariffs. It's started from the 2nd of September 2017. The second list, we will liberalize trade during the 4 years, and the third list, we will liberalize trade during the 8 years. Fourth list, we will liberalize trade during the 10 years, and the fifth list or last list is, we consider it a limit list, which is consists of the sensitive products between Egypt and Mercosur countries. So it is today, it's outside the agreement, but in the future, we will negotiate on this list and try to find some criteria of trade liberalization of this list. So today we are in 2020. So the first list is fully exempt from tariffs. The second list is fully exempt of tariffs. The third list, we have 50% reduction on tariffs, and the fourth list, we have 40% reduction in tariffs. This is the current situation, or what the exporters or importers from both sides will pay to the customs. So let's go to the main important issue. What about the Egyptian potential exports? What is the product that Egypt can export to Brazil? Frankly speaking, when we started to analyze the trade between Egypt and Brazil and to clarify the green area between Egypt and Brazil, we found the main 4 pillars for trade and exports for Egyptian side to Brazil: the chemicals and pharmaceutical products, and machinery and mechanical appliance, and metal products and building materials, and prepared stuff food, in addition to agriculture products. So these are the main 4 elements, or the main 4 sectors that we can focus in the future, and we can increase the Egyptian imports to deal with the trade deficit between Egypt and Brazil. For example, if we are talking about the chemicals and pharmaceutical products, you can find that list A will consist of urea and ammonium nitrate. So these products can be exported to Brazil with 0 tariffs. The second list, also for carbon and articles of plastics, also can be exported to Brazil with 0 tariffs. The third list, 50% like polyethylene and polyethylene in primary forms, and the fourth list, methanol and other chemical products. So when we analyze the trade between Egypt and Mercosur generally, and the trade and Brazil specifically, we can see that we don't have a list for a sector. No, each list of the trade liberalization stages have a part of the sector. So in pharmaceutical and the chemical products, it's divided into the 4 lists. And in agriculture products also, we can find that we divided the products into 4 lists: list B, list C, list D, while we don't have full liberalization for agriculture products in list A. And in this regard, I wanted to thank the Brazilian side for finalizing the registration of garlic and citrus and grapes to be exported to Brazil. And this clarified the main important rule for our embassy in Brasilia and our commercial office in Sao Paulo. How could we benefit from both sides? Let's go for the potential of exports to Brazil to Egypt. Here we can find the live animals and animal products and the beef products, which the main imports from Brazil to Egypt is the frozen boneless meat and the livestock generally. Also, we have the agriculture products: maize, cotton, and semi-milled and whole-milled rice in some areas, yarn, and a lot of products can be exported between Egypt and Brasilia, and we can be imported. Again, I wanted to highlight a very important that mentioned by His Excellency Ambassador Wael Abou Magda about the nature of trade between Egypt and Brazil. I agree with you that we have a good news that the Egyptian exports is increasingly, and the Egyptian imports also is increasingly, and the trade deficit is a little bit decreasing. But if we go in depth about trade between Egypt and Brazil, it mainly focuses in raw materials. We are happy, okay, to increase our trade between Egypt and Brazil, but we wanted to develop trade between Egypt and Brazil. We wanted to enhance and increase trade in the value-added products. How could we export and benefit from the machinery, from the value-added products in textiles, in pharmaceuticals, in a lot of sectors can be traded between Egypt and Brazil. These are the textiles, and for example, the textiles articles that could be listed
in article in list 1, in list A. So these products is totally exempt from taxes in Egypt, in tariffs in Egypt, and list D, another products that will be divided into 10 years. Leather and leather articles, it's listed in these. So then now if we have, I know that Brazilians are clever in the footwears and leather products. They can export these products with 50 or about 40% reduction in tariffs. This was the presentation about the trade and the trade flow about between Egypt and Mercosur. But I wanted to highlight, before I leave the stage, I wanted to highlight a very important issue. Egypt is not a an isolated country. No, Egypt is a member in a lot of agreements. With a member in GAFTA agreement, with Arabian Free Trade Agreement, and with COMESA, and again we will be, and we are a member in CEFTA agreement that we are going to liberalize trade between about 54 African countries. So when we say Egypt, I wanted to see Arab or Brazilian, Egyptian, African trade. Egypt, I think Egypt is the best gate for the Brazilian exports to Africa through COMESA, through CEFTA. You are welcome. Through GAFTA, you can export to the Gulf area through Egyptian side. It's okay, welcome. But when we are talking about the joint venture and exporting from Egypt to Brazil, we have to take into consideration the rules of origin. If any Brazilian exporter wanted to export his products to African country as an Egyptian country, he should qualify not less than 35% value as a rules of origin to enjoy the preferential treatment. And this is very tricky issue in trade agreements. Trade agreements is very nice issue that we can speak about and tell people about, that we can export these products. But when we talking about rules about free trade agreement, there is other issues we should care about. The first issue is the rules of origin. The first very important issue is some changes in the HS codes. And this with my colleague Noah, we are facing this problem every day. For example, if any exporter wanted to search about his product in the agreement, he may not find the treatment of this product according to the changing in HS code. So you are welcome to contact me or contact my colleague Noah. Contact my colleague Noah as the commercial representative in Sao Paulo, or contact me as the focal point of Egyptian side for Mercosur agreement. You have my contacts, and my colleague Noah send us any question or any queries about the agreement, and you are welcome anytime. Thank you. I don't want to take more time, so if you have any question, you're welcome. Thank you. Muito obrigado, senhor Michael. É sempre sua apresentação é muito esclarecedora, sempre agrega bastante em relação ao como exportar e quais são as dificuldades e quais são as vantagens que nós temos a partir desse acordo Mercosul com Egito. E claro que as oportunidades que Egito está nos dando também para agregar o valor e reexportar nossos produtos para a África ou para qualquer parte do mundo que tem acordos com Egito. Mais uma vez agradeço e espero te ver em breve. Quero passar as palavras agora para meu colega e o nosso coordenador da inteligência de mercado, o senhor Marcos Pilon, que vai nos falar um pouco sobre oportunidades, vai falar um pouco também sobre a Câmara e alguns highlights importantes em relação ao Egito e o Brasil. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tamer. Bom dia a todos. Gostaria de dividir uma apresentação aqui com vocês. Well, my name is Marcos, and I'm the Market Intelligence Coordinator, and I would like to show you some numbers from Brazil and Egypt. First of all, among the 22 Arab countries into 2019, Egypt was Brazil's third destination for exports
and the 5th largest supplier for imports. 1.83 billion were exported from Brazil to Egypt in that year, which presented a decrease of 14.1% over 2018. The main products that we exported to Egypt were corn, bovine meat, iron ore, sugar, and chicken meat. On the other hand, we imported from Egypt $314.91 million. And that was an increase over 2018. The main products that we imported from Egypt were fertilizers, olives, cotton, plastics, garlic, and among other products. Since 2017, Brazil enjoyed the agreement between Mercosur and Egypt, and I'm going to show you the impacts of this agreement on Brazil exports and imports with Egypt. On this graphic, you can see we compared yearly 2019 with 2017, the year of the Mercosur-Egypt agreement signature. Brazilian exports to Egypt of products under the agreement showed a smaller decrease of 5.9% than the decrease in products outside of the agreement, which was 26.6%. So you can see that this agreement helped the exports not decrease as much as other products that were not in the agreement. Regarding the latest numbers from January to October 2020, Brazilian exports to Egypt under products of the agreement showed a greater decrease of 20.2% than in Brazilian products outside of the agreement, which was a decrease of 5.1%. This decrease, however, can be explained in part of the pandemic and also by the container crisis that Brazil faced in the beginning of the year. But not only decreases are the subject of this presentation. We can highlight on the left products that showed great growth in the period from 2017 to 2019. And on the right, the products that displayed highest growth in the latest period of analysis from January to October 2020. On the other hand, Brazilian imports from Egypt benefit better from the Mercosur agreement. As you can see here, when we analyze Brazilian imports from Egypt, we realized how the agreement helped to boost trade between the two countries. From 2017 to 2019, imports of products under the agreement increased more than 100%, while imports of products outside the agreement also grew, but grew lesser, 76%. On the latest data available, unfortunately, when we analyze the numbers, Brazilian imports from Egypt for products in and out of the agreement present decreases. However, the products that were in the agreement, the decrease was a little smaller than products outside of the agreement. Regarding imports from Egypt, on the left, we can see products that were presented with the highest growths between these 3 years. And on the right, from January to October 2020, compared to 2019. I'm happy to say that these products are also the same that the other speakers spoke. So we are very aligned with the numbers. To round up, I'm going to show you on these next 2 slides
the opportunities between Brazil and Egypt. And I'm happy to say that we are very happy to announce that the opportunities are not only on foodstuff products. We can also export products within the agribusiness sectors, such as insecticides, bulldozers, angladozers, and also products outside the agribusiness, which we can highlight paperboard and navigation machinery. On the other hand, from imports from Egypt, most of the opportunities are in fertilizer products. We can also highlight medicaments, chemicals, glass fibers, and bars of aluminum. Thank you very much. Marcos, obrigado. Acredito que tem bastante oportunidades que nós podemos frisar entre Egito e o Brasil. Acho que está faltando bastante iniciativas e o papel da Câmara, junto com as duas embaixadas, com o nosso escritório comercial egípcio aqui, através da senhorita Norra, é realmente incentivar e encorajar as parcerias. Eu acho que a relação entre Egito e o Brasil, ela precisa mais de que seja uma relação normal de exportação e importação. Acredito que as parcerias estratégicas entre ambas as partes vão elevar a nossa relação para outro patamar. E uma das parcerias que está conosco hoje e que é um exemplo sobre as exportações egípcias para o Brasil é o senhor Mustafa Al-Ghibali, um dos maiores exportadores de fertilizantes egípcios para o mundo e, em específico, para o Brasil. Bom dia, senhor Mustafa. Bom dia, Mr. Temer. Firstly, I would like to thank the Arab Brazilian Chamber of Commerce for organizing the webinar and for organizing a lot of things in the past 15 years between Egypt and Brazil. I think the chamber was the most active chamber in both countries to organize a lot of good events in the past 15 years since I first went to Brazil. I would like to start with some important topics. I am the deputy chairman of the Chemical and Fertilizer Council in Egypt, Expert Council in Egypt. I also manage Polyserve Chemicals and Fertilizers, which is a company that exports fertilizers in Brazil since 2005. I think everyone who spoke before me covered the main topics in a very good way. I can't add a lot on what was said. One thing that I would like to add from my point of view is we need to have a strong Egyptian-Brazilian business council, okay? We don't have this. I think we have it on paper, but I don't believe that it has met or it has went to Brazil or the Brazilian counterparts came to Egypt as a business council, okay? I know this chamber is doing this job, but we need to have an official business council. And I heard Mr. Mansour saying that the chamber will open an office in Egypt. And I think that this is a very good move that will facilitate a lot of things. One of the main problems I see in trade between Brazil and Egypt is we don't have a lot of trade missions between Brazil and Egypt, okay? We had one last year, I think, okay? Or the year before, from Brazil to Egypt, but none from Egypt to Brazil, okay? And I think from my experience in the Brazilian market, the best way to sell in Brazil is to go to Brazil, okay?
and to meet the counterparts in Brazil. So we need to have a business council. We need to increase the trade missions between Brazil and Egypt. We need both governments and Ambassador. Well, if we can convince the Egypt Air to have a direct flight between Egypt and Brazil, this would be a very good step. Okay, this will change a lot. Okay, and from the same thing from Brazil, if you can have one of the Brazilian airlines coming to Egypt, this is really, we've been talking about this for the past 15 years. Okay, Egypt Air goes to a lot of places. Okay, none of which is Latin America. Okay, and I think Ethiopian Airways goes there, Moroccan goes there, Emirates, of course. So I think a direct line between Cairo and Sao Paulo will be a great step. The other thing that I would like to discuss throughout the presentation, I heard a lot about fertilizers in Brazil. Okay, the good news is that Egypt is one of the biggest fertilizer exporters to Brazil. The bad news is it won't grow a lot. It grew by 300% and 200% in the last year. It won't grow a lot beyond these numbers, okay, for so many reasons that we can discuss later, okay? And the Egyptian fertilizer companies with their Brazilian counterparts, they know their way, they're working well, and they're doing their job in a very good way, okay? So I think that we should get fertilizers out of the equation now, okay? There are other products and services that we should focus on. And that's one thing. And there are, the garlic story is a very interesting story. It just started a year ago. The olives and those things, I think this is where the focus should be, because fertilizers has reached its peak. If it increases, it will increase by 10 or 20%. It won't increase more than that. The other thing is that I would like to tap on is that we need to focus more on attracting Brazilian investments into Brazil, okay, into Egypt. I'm sorry. Brazil exports around $1.4 billion to Egypt. Okay, Egypt has a lot of trade agreements, and I think that if we can convince Brazilian companies to invest in Egypt, to make use of the Mercosur agreement, invest in Egypt in different industries, this would be a very good step. Okay, I don't believe that the trade balance between Egypt and Brazil will change. Okay, there will always be a gap, but what we can really make use of is attracting Brazilian investments into Egypt to make use of the Mercosur agreement and the 77 agreements that Egypt has. And we had a very good example of, in Egypt between Egypt and Turkey with the quiz agreement. A lot of Turkish company invested in Egypt to make use of the quiz agreement that Egypt has. So to summarize, we need to have an Egyptian-Brazilian business council. Okay, we need to have more trade missions once life is back to normal. I think very soon we need to have more trade missions to Brazil. We need to have a direct flight line between Egypt and Brazil. We cannot talk about trade when we don't have a direct flight line. Okay, to reach Brazil from Egypt, you need 20 or 24 hours. So it doesn't make sense, you know, to talk about increasing trade without having a direct flight between both countries. And the last thing is that we need to put a plan on how to attract Brazilian investments into Egypt, and how to have the transfer of technology in agriculture and manufacturing from Brazil to Egypt. This would really be a very important, this would be a very good story if we can really attract Brazilian investments into Egypt to make use of the technology that Brazil has, technological leaps that Brazil has achieved in agriculture and manufacturing. Again, I thank you all, and
I hope that our next meeting would be a physical meeting. Okay, and thank you. Have a good afternoon, everybody. Thank you, Mr. Mustafa. We hope so also. Inshallah, and the next will be. Ambassador Weil, do you like to comment anything? Yeah, sorry to interrupt. I know you have a flow of Please. But just because our friend Mustafa Al-Gabali made some very important points, and one of them, I was reluctant to share this, but I will share it now. He addressed the very important issue of direct flights, and we've all appreciated how significant a shift it will create. Tourism, culture, but trade also. I'm a little reluctant, but I'll share it with you all. Now we're in the very, very last stages of finalizing the small touches on an agreement to commence direct Egypt Air flights, Cairo, Sao Paulo. I wouldn't be exaggerating if I said it's a matter of weeks that the first flight might take off. I can't confirm it 100%. The last part of the agreement between the aviation authorities on both sides is now with our Brazilian friends and colleagues here. I do not anticipate any significant disagreement. So we're just fine-tuning. And I think that very, very soon we will be launching the maiden flight of Egypt Air direct Cairo to Sao Paulo. And as Mr. Gabali just mentioned, it is going to be a game changer on multiple levels. And as he said, we'd like to meet in person soon. We hope that we'll be using an Egypt Air flight, bringing friends from Cairo to Brasilia and from Brasilia to Cairo. So I just wanted to assure him that this is a priority for both governments, I should say. Our side, of course, in Egypt Air has been pushing for it. Our Brazilian counterparts have been very cooperative. It's been discussed at the highest political level as well in our consultations between the two governments recently in July. And as I said, I'm pleased to share with you that we're in the final stages of achieving that aspiration. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. That is very good news. Thank you. Yes. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, embaixador Weil. Muito obrigado, senhor Mustafa, por provocar essa pergunta também, que foi muito positiva. E eu acho que nós temos aqui para os nossos participantes uma notícia da primeira mão. Essa chegada, se Deus quiser, em poucas semanas, de Egypt Air ao Brasil vai ser excelente e certamente vai elevar a relação entre os homens de negócios para outro patamar. Gostaria de finalizar o nosso webinar ouvindo o nosso adido agrícola brasileiro no Cairo, o senhor César Tales. Bom dia, boa tarde, senhor César. Boa tarde, bom dia. Eu queria agradecer à Câmara pela oportunidade de falar um pouco da agricultura brasileira, do comércio entre os dois países, né, dos desafios que a gente tem para fazer esse acordo ser um caso de sucesso ainda maior, né? E eu preparei uma apresentação aqui para mostrar a vocês as oportunidades que a gente tem, né, não só no comércio, mas também de colaboração. Pronto. Então, eu estou como adido agrícola no Egito, vou completar 2 anos, né, e isso foi um movimento do governo brasileiro, né, para tentar fortalecer ainda mais as relações, né, entre os dois países, né. Então, o Brasil selecionou alguns países, né, que são parceiros estratégicos, e entre esses parceiros, o Egito, né, foi selecionado para ter a presença do adido agrícola. E desde a minha chegada, alguns pontos a gente já conseguiu avançar bastante, né? A colaboração entre os dois governos, né, tem proporcionado abertura de mercado para novos produtos, né, a facilitação na discussão de certificados sanitários, né, que é uma parte burocrática, né, que antecede o comércio. Então, a gente tem tido uma parceria muito grande, né, com os colegas aqui do governo egípcio, e tem tentado facilitar
o comércio entre os dois países, não só as exportações brasileiras, mas também as exportações egípcias. Então, aqui um mapa do que eu pretendo abordar, né? Primeiro, um pequeno panorama da agricultura brasileira. Na sequência, né, o comércio de produtos agrícolas entre os dois países. Eu vou ressaltar alguns pontos, né, das exportações do Egito para o Brasil. E já na reta final, queria abordar algumas oportunidades de colaboração e de aumento de comércio entre o Brasil e o Egito. E, por fim, brevemente, os desafios, né, na minha pequena visão. Então, o Brasil é um grande player no comércio mundial de produtos agrícolas, né? Ele é o primeiro exportador mundial de suco de laranja, primeiro de açúcar, de café, de soja, de carne de frango, né? De carne bovina. Alguns desses produtos são muito importantes para o Egito, né? Por exemplo, carne bovina, açúcar, também o milho. O Brasil é o segundo maior exportador do mundo, também outro produto que o Egito importa bastante. Temos também algodão, que a gente tem crescido bastante, carne de porco. Então, o Brasil está no agronegócio mundial como um importante player, né? Então, uma outra figura que mostra a dimensão, né, da importância do Brasil, né? Então, mundiais de produtos agrícolas, né? E esse número tende a crescer, né? Se vocês olharem na figura de baixo, né? A média de crescimento para os próximos anos, né, do Brasil é superior à média mundial na maioria dos produtos, né? E em relação a, por exemplo, a carne de porco, a gente vai crescer mais de que 2 vezes do que a média mundial. Então, isso dá a dimensão do investimento que o Brasil tem em tecnologia, né, do trabalho árduo dos nossos agricultores, em tentar cada vez mais, né, ter um nível de excelência na produção agrícola. Então, essa figura, né, os palestrantes que me antecederam já mencionaram, né, brilhantemente sobre o que o Brasil exporta para o Egito, né? Então, essa figura aqui mostra em outra perspectiva, o comércio, né? Então, a gente vê aqui que os produtos agrícolas no ano passado responderam por 82% da nossa pauta. Eu acho interessante aqui olhar não só como importação, né, mas como oportunidade de crescimento, né, no Egito. Por exemplo, o milho, né, que foi o nosso principal produto, quando chega aqui no Egito, vai virar carne de frango, vai virar ração para peixe. Então, é um produto que o Egito, quando importa do Brasil, na sequência ele agrega valor, né? E aí a gente ainda tem carne bovina, que é um produto importante para a segurança alimentar no Egito. Açúcar também é um importante produto, né? Tem caído um pouco o comércio, porque o Egito tem aumentado a sua produção, mas ainda é um produto importante. Então, essa figura aqui para reafirmar a importância dos produtos agrícolas no comércio. Aqui mostrando, né, as exportações do Egito para o Brasil. Então, aqui mostra o peso, né, dos fertilizantes, né, na pauta de exportação do Egito. Essa mesma figura no ano de 2020 está um pouco diferente, né? A porcentagem dos fertilizantes diminuiu um pouco, começou a crescer as importações brasileiras de azeitona, de alho. Então, acredito que o fertilizante continuará sendo o principal produto, né? Mas com outros produtos aumentando a sua participação no comércio. Como já foi mostrado anteriormente, acho que o grande beneficiado, né, até o momento do acordo Mercosul foi o setor de fertilizante no Egito, né? Então, ele pulou de um comércio antes do acordo de menos de 50 milhões de dólares para 256 milhões de dólares no ano passado. E é um produto que a tendência é cada vez crescer mais, né? O Brasil, ano passado, importou 9 bilhões de dólares em fertilizante, né? O Brasil é o maior importador de fertilizante do mundo e o Egito tem espaço para crescer bastante ainda, né? O Egito, se eu não me engano, é o 4º ou 5º maior exportador para o Brasil de fertilizante.
Nessa tabela eu queria mostrar para vocês o que o Brasil importa em produtos agrícolas, né? Então, o Brasil, como o Egito, é um grande importador de trigo e também de peixe. A gente também importa bastante cevada e eu coloquei aqui em verde os produtos que eu tenho, que eu acho que o Egito pode crescer bastante no comércio com o Brasil, né? Então, você tem aí oportunidade para azeite, para batata congelada, alho, eu acho que é a grande vedete no momento. As exportações de azeitona já estão crescendo bastante, né? A tendência é para essa próxima safra ser maior ainda. Uva, né, que foi recentemente aberto no mercado do Brasil, é um produto que o Egito vai ter que fazer um bom trabalho para conquistar uma fatia de mercado dos outros países, né, que são vizinhos do Brasil, né, por exemplo, a Argentina, o Chile. E em azul, dois produtos que eu acho que podem futuramente, né, ser foco, né, das exportações egípcias, né, tanto cebola quanto queijo, né, esses dois produtos ainda precisa ter a discussão sanitária entre os dois países, mas eu vejo um futuro promissor para esses dois produtos. Aqui, ressaltando, né, esse ano as exportações de azeitonas já subiram bastante, né, então o Egito já exportou 23,4 milhões de azeitonas prontas para o consumo no Brasil. Isso coloca o Egito como o segundo maior fornecedor, logo atrás da Argentina, e é um produto que teve um benefício considerável, né, devido ao acordo do Mercosul, né? Então, a taxa caiu de 14% para 0%, e isso certamente viabilizou o aumento das exportações egípcias. Aqui embaixo são as azeitonas que ainda precisam ser processadas, né, e aí, quando você soma os dois produtos, dá quase 27 milhões de dólares. Aqui, né, Norma, só para dar uma dimensão de quanto o Brasil importa de alho, né, no ano passado a gente importou, esse dado é de 2019, desculpa, 243 milhões de dólares, né, e esse ano a gente importou já 6,1 milhões de dólares do Egito. Então, eu recomendo, né, para os exportadores egípcios terem cuidado especial com as práticas pós-colheita, né, como a viagem às vezes dura 35, 40 dias, né, entre o porto no Egito até o Brasil. Você tem que ter um cuidado, né, com a secagem do alho, com a ventilação do contêiner para o produto não chegar mofado, sair com boa qualidade daqui do Egito e chegar mofado no Brasil, né? Isso deprecia o valor do produto egípcio. Outro cuidado que eu acredito que o Egito tem que ter é de selecionar corretamente os exportadores egípcios que estão chegando no mercado brasileiro nesse primeiro momento, né? Porque é a fase onde o Egito está construindo a reputação do seu produto, né? Do alho. Então, se você tem um produto de segunda categoria chegando no Brasil, o mercado brasileiro começa a associar a imagem do produto egípcio com o produto de segunda categoria. Então, é muito importante, principalmente nesses primeiros anos após a abertura do mercado. Aqui mostrando, né, quanto que o Brasil importou de uvas no ano passado, 78 milhões de dólares, né? O principal fornecedor é o Chile, né, depois a Argentina. Não vai ser uma tarefa fácil para os exportadores egípcios conquistarem a fatia de mercado nisso, mas qualidade não falta para a uva egípcia. É uma uva muito saborosa, né? E eu visitei alguns packing houses maravilhosos aqui, então eu acho que com o trabalho correto de promoção, o Egito vai conseguir crescer no Brasil. Em relação a citros, é um mercado que no Brasil é bastante restrito, porque o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Então, grande parte da laranja vai para o suco de laranja, mas parte fica no comércio para fruta de mesa. Então, eu vejo oportunidade para o Egito apenas num produto de top de linha, né? Um produto diferenciado, né? E para uma faixa econômica mais alta. Então, o produto tem que ter uma boa apresentação, tem que ter um bom cuidado pós-colheita, né? A embalagem vai ser importante, mas a fatia de mercado brasileira é bem pequena.
Aqui 2 produtos, né, já processados que eu acho que o Egito pode crescer muito. O primeiro, batata congelada, né? O Brasil importa 320 milhões de dólares de batata, então é um volume bastante expressivo. O Egito já está nesse mercado, mas tem uma parcela muito pequena, então tem um espaço imenso para crescimento. E morango congelado também é outro produto que o Egito pode crescer ainda bastante, apesar de já ter algumas exportações, ainda é o 6º fornecedor para o Brasil. E como eu tinha dito, né, um produto que eu vejo futuro, né, para o Egito são as cebolas, né? Então, o Brasil importou no passado 52 milhões de dólares de cebola, só que esse produto você ainda teria que fazer um trabalho de abertura de mercado, né? Fazer análise de risco de pragas para poder abrir o mercado brasileiro, né? Exemplo do que foi feito para o alho, para produtos cítricos e para a uva. E aqui chegando na parte final da apresentação, as parcerias, né, do Brasil, Egito e oportunidades de comércio, né? Então, recentemente, a gente recebeu uma consulta do governo egípcio sobre o interesse de empresas brasileiras de semente exportarem semente para o Egito e também produzirem aqui no Egito para comercializar com outros. A gente está na fase inicial de discussão, entendendo um pouco a legislação do Egito para o tema, mas é uma parceria que acho que os 2 países vão ganhar muito, né? O Brasil fornecendo genética, processando aqui, produzindo aqui, e o Egito servindo como plataforma e também se beneficiando ao usar a semente do Brasil. Então, isso é algo que futuramente a gente vai ter boas notícias desse setor. Outro setor que a gente tem discutido para parceria entre os 2 países, né, seria o melhoramento genético do gado bovino, né, tanto para produção de carne quanto para a produção de leite. Então, o Brasil tem um programa, né, consolidado, substancial de melhoria do gado, principalmente da genética zebu, que é um animal mais rústico, né, então poderia se adaptar muito bem às condições climáticas, né, que existem aqui no Egito e poderia ajudar a melhorar e aumentar a produtividade do gado egípcio. Então, a gente, provavelmente, semana que vem, vai ter uma conversa, né, entre produtores brasileiros, né, com o governo e com os institutos de pesquisa aqui no Egito, para ver quais são as demandas do Egito e como que o Brasil pode fornecer uma genética que ajude a melhorar a produção aqui no Egito. A mesma coisa a gente tem discutido para a produção de caprinos, né? Só que para caprinos a gente está um passo adiante. Já existe interesse comercial, né, de uma empresa egípcia de importar 60 mil animais do Brasil, então, principalmente da raça boé, e também com o intuito de melhoria genética do rebanho egípcio. Então, o Brasil tem um trabalho também muito bom, principalmente no Nordeste, onde esses animais foram adaptados a condições de pouca disponibilidade de água, um clima bastante quente. Então, já é um animal que foi adaptado para ter condições de rusticidade e, ao mesmo tempo, alta produtividade. Aqui mostrando um pouco do que eu vejo como possibilidade de comércio, assim, que ainda é pouco explorado entre o Brasil e o Egito. Os egípcios acham que tomam café brasileiro a todo tempo, né? Mas eu tenho uma má notícia: de cada 100 xícaras de café que é consumido aqui no Egito, apenas 9 xícaras são de café do Brasil. Então, é um número muito pequeno, se você considerar que o Brasil é o maior exportador mundial, né? E a gente tem produção de altíssima qualidade. E além de ser da competitividade natural do produto brasileiro, a gente tem algum benefício ainda do acordo Brasil Mercosul-Egito, né? Então, no próximo ano, um dos focos, né, do meu trabalho, né, é
é tentar promover o café do Brasil e a gente poder tomar um bom café brasileiro nas cafeterias egípcias. Um outro produto que tem despertado a atenção dos empresários brasileiros são os produtos lácteos, né? As empresas querem exportar queijo, doce de leite, leite condensado para o Egito. A gente ainda está na fase de estudo do mercado, de conhecer um pouco o mercado egípcio, que o Egito também é um grande produtor de queijo, e também vejo oportunidade para o Egito exportar queijo para o Brasil, então vai ser uma via de mão dupla, e futuramente acho que a gente vai ter uma presença maior de produtos brasileiros nas prateleiras egípcias. Feijão, o Brasil tem crescido, né, devagar, mas sempre as exportações, né, a gente já exporta bastante o feijão fradinho para o Egito. A gente tem um projeto de exportar grão de bico, né, futuramente. O Brasil já exporta bastante gergelim, então é um produto que está crescendo e talvez no futuro, com a parceria da Embrapa com as empresas de pesquisas agrícolas aqui no Egito, a gente possa ter troca de genética e o Brasil produzir variedades que se adaptam melhor ao paladar egípcio. Frutas, né? Frutas eu acho que é o produto mais emblemático para os dois países, né? Acho que as frutas, tanto do Egito quanto do Brasil, são deliciosas, né? E como a estação é contrária, né? Quando é verão no Brasil, é inverno no Egito, a gente tem a oportunidade de ter a manga brasileira durante o inverno aqui no Egito e ter a manga egípcia no Brasil no inverno brasileiro. Então, isso vale para manga, né? Para morango, para outras frutas, né? E o Brasil, maracujá, você tem o papaya. Então, tem um espaço aí de crescimento enorme dos dois países. Isso aqui são fotos de fazendas no Brasil, mas poderiam ser fazendas aqui no Egito facilmente, né? Eu já visitei algumas fazendas similares. E, por fim, um produto que eu acho que futuramente, a gente vai ter um mercado aberto do Egito para o Brasil, né? Então, o Brasil vai poder exportar algodão. O Brasil já é o terceiro maior exportador de algodão do mundo. E o Egito, apesar de ser um grande exportador de algodão também, ele compra bastante algodão, né, para usar no setor têxtil, né? Então, seria uma oportunidade para o Egito beneficiar o algodão brasileiro e exportar tecido, né? Aqui nessa foto de cima mostra umas variedades da Embrapa que são bastante interessantes, que ela já tem a cor natural, né? Então, você tem tom esverdeado, amarelado, amarronzado, então esse algodão não precisa ser tingido, né? Então tem um apelo ecológico bastante grande e pode ser uma oportunidade para a indústria têxtil do Egito usar essas variedades brasileiras. Aqui já o último slide, né? Os desafios, né? Eu acho que o primeiro item é um desafio principal para os governos, né, dos países, da gente disponibilizar informação sobre o acordo Mercosul, sobre as legislações de cada país, assim, de uma forma fácil, de fácil consulta, para que as empresas, os tomadores de decisão, consigam ter todo o subsídio necessário para decidir investir ou decidir ou comprar de um dos países, né? Eu vejo como uma barreira o idioma, né? Poucos brasileiros falam árabe, né? E poucos árabes falam português. E aqui o papel fundamental da Câmara Árabe, né? Para ajudar nessa interlocução, de fazer a ponte. Não é a principal barreira, mas é algo que a gente precisa de ajuda. Como já foi dito, né, e já foi tema de outros eventos promovidos pela Câmara, a necessidade de você ter uma rota marítima direta entre os dois países, isso vai aumentar o comércio, vai diminuir o tempo, né, que a carga transita entre um país e o outro, isso vai aumentar, vai criar novos fluxos comerciais, então acho que isso tem que ser algo que a gente tem que trabalhar forte para conseguir o quanto antes. E graças ao trabalho árduo, né, aí da Embaixada
egípcia no Brasil e da embaixada aqui. A gente está chegando já na fase final dessa discussão de ter um voo direto do Cairo para o Brasil, e isso vai possibilitar novos negócios, né? O voo que sai do Cairo aqui pode sair com morango de manhã e quando voltar trazer papaya. Então, são produtos de alto valor e que vão se beneficiar certamente do voo direto entre os dois países. Então, muito obrigado, né? Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco do comércio e das possibilidades de parceria entre os dois países, e estou à disposição, qualquer dúvida, mesmo depois do evento, é só me escrever e eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Adido, César, muito obrigado. Foi excelente apresentação, animadora, porque demonstrou bastante oportunidades em diversos setores entre o Brasil e o Egito. E eu acredito que esse é o nosso papel, honestamente. A gente precisa trazer essas oportunidades cada dia mais perto, cada dia mais esclarecida, cada dia mais na mesa do exportador e do importador, para que possamos facilitar os negócios para eles. Eu realmente estou muito animado dentro do que foi anunciado hoje, de bastante oportunidades e também de notícias, como Sua Excelência o Embaixador Wael mencionou e você afirmou, César, que a Egito com possibilidade muito grande de voar logo, quem sabe que a próxima viagem nossa para o Egito e a sua para o Brasil não seja via Cairo, São Paulo, Cairo. Também gostaria de dividir com vocês outras oportunidades e novidades. A Câmara em si está trabalhando junto à Embaixada do Brasil e à Embaixada do Egito também, para a gente tentar desburocratizar um pouco a questão documentária. Nós estamos trabalhando junto inclusive com o embaixador Wael, para a questão da certificação online, ainda no início, mas acreditamos que sobre o anúncio da blockchain durante o fórum poderia ser uma alternativa muito rápida para que a parte burocrática seja diminuída, e também os custos para os próprios exportadores, pois os custos são realmente altos. Também vamos anunciar aí em cerca de 2 semanas mais uma parceria entre a Câmara e a CACB, que é a Confederação das Associações do Comercial Brasileira, é uma das entidades mais tradicionais que emite o certificado do Mercosul Egito. Estamos fazendo essa parceria para que a emissão seja online e que seja enviado online para o Egito. Eu acredito que isso vai também facilitar bastante o comércio e fazer os exportadores e os importadores realmente aproveitem o acordo Mercosul, porque até o momento nós fizemos um levantamento, eu acho que o senhor Michael e a senhorita Norra também sabem muito bem disso, ainda os exportadores brasileiros não sabem utilizar corretamente o acordo, não sabem tirar o aproveito do acordo, emite um certificado de origem normal e simplesmente não consegue ter a tarifa preferencial. Então, a Câmara vem aí com essas novidades. Certamente, e estamos trabalhando em conjunto, assinamos com a Federação das Câmaras Egípcias a parceria para abrir o nosso escritório. Estamos muito ansiosos pela parte burocrática. A Embaixada Egípcia no Brasil está nos ajudando bastante para as facilitações das licenças, para que a gente possa abrir o mais rápido possível. Mas acredito, e como o Mustafa diz, que é importantíssimo trabalhar o lobby empresarial. Realmente existe-se o Conselho Empresarial Brasil-Egito, mas ele precisa muito ser mais ativo. E eu acho que isso é um papel que a Câmara pode liderar junto com as associações. Fica aqui o convite para o Expo Link,
trabalha conosco também nessa parte empresarial e trabalha o Conselho Empresarial Brasil-Egito. Temos um excelente presidente do Conselho da parte egípcia, o senhor Emad Suidi, e acredito que a gente pode, em pouco tempo aqui, facilitar e realizar algumas reuniões que possam ser interessantes para nós. Também gostaria muito de agradecer a nossa embaixada brasileira, que sempre está no nosso lado, sempre está no lado do exportador ou do importador e do empresário brasileiro e egípcio. Quero cada dia mais que a gente se aproxima, que a gente trabalha. Fiquei sabendo da plataforma que vocês têm também em relação aos empresários. Acredito que a gente pode agregar bastante e enriquecer essa plataforma. Então, temos aqui, como instituição, bastante trabalho para que podemos facilitar os negócios entre o Brasil e Egito. Existia bastante perguntas, mas a gente precisa respeitar o tempo. Vamos enviar essas perguntas para cada um de vocês. Senhor Michael, você tem bastante perguntas direcionadas a você. César também tem muitas perguntas referentes a como exportar produtos agrícolas, tem bastante movimento aí. Então, acredito que teremos bastante tarefas para resolver durante os próximos dias. Quero agradecer imensamente os representantes dos governos egípcios e brasileiro, e agradeço você, empresário brasileiro e egípcio, que tomou conhecimento, participou efetivamente, e isso é o primeiro de muitos webinars que vamos realizar pontualmente com o Egito e com outros países árabes, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e boa tarde aí no Cairo. Muito obrigado. Derrubaram?